Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. నిన్న ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం. సో వీ కంప్లీటెడ్ కొంచెం కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుని ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ చూసాం. సో తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ ఎక్సైజ్ 13.1 ప్రాబ్లమ్స్. సో నిన్న ఎక్కడ దాకా చేసాం? నిన్న 12th ప్రాబ్లం వరకు చేసాం నిన్న. సో ఈ రోజు 13th ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 13th ప్రాబ్లం. సో ఇదేంటి? ప్రాబిలిటీ ఎక్సైజ్ 13.1 ఎక్సైజ్ ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్సర్సైజ్ 13.1. సో 13.1 ఎక్సైజ్ లో లైక్ నేను 12 ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్ చేస్తాను. ఈరోజు 13th ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకే, సో 13th ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ హ్యాడ్ ఏ క్వశ్చన్ యాజ్ ఏ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. ఓకే, క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఉంది ఇన్స్ట్రక్టర్ consisting of 300 easy true or false questions. Okay, 300 easy true or false questions, 200 difficult true or false questions, so 500 multiple choice questions, 500 multiple choice questions, and 400 difficult multiple choice questions. Okay, difficult multiple choice questions. If a question is selected at random, okay, క్వశ్చన్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తే ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ బ్యాంక్ క్వశ్చన్స్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తే ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ దట్ ఇట్ విల్ బి అన్ ఈజీ క్వశ్చన్ గివెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ మనకు మొత్తం శాంపుల్ సెట్ ఉన్నాయి. శాంపుల్ సెట్ లో మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, ఈజీ క్వశ్చన్స్, డిఫికల్ట్ మల్టిపుల్ చాయిసా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దీని మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో తర్వాత మల్టిపుల్ చాయిస్ లోంచి అది ఈజీ క్వశ్చన్ అవడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ అండి. సో మనకి ఇచ్చిన డేటా బట్టి ఓకే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ ఈజీ, ఒక కాలం లో ఏమో ఈజీ, డిఫికల్ట్, వెరీ డిఫికల్ట్, అంతే కదా. డిఫికల్ట్, ఈజీ, డిఫికల్ట్. ఇంకోటి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, కానీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ అనుకున్నాం. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఏమో 500 ఈజీ మాట. ఓకే, ఈజీ ఉండి 500 ఉన్నాయి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈజీ ఉండి 300 ఉన్నాయి. డిఫికల్ట్ ప్లస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అయితే 200 ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ డిఫికల్ట్ అంటే 400 ఉన్నాయి. సో ఈ టోటల్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఈజీ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 800 ఉన్నాయి. డిఫికల్ట్ మొత్తం 600 ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ టోటల్ మొత్తం క్వశ్చన్స్ 1400. ఇక్కడ కూడా టోటల్ ఇది, కానీ ఇక్కడ వెర్టికల్ టోటల్ అన్నమాట. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ 500 ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ 900 ఉన్నాయి, మొత్తం క్వశ్చన్స్ 1400. సో 1400 క్వశ్చన్స్ లో అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈజీ అనే 300 ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ ఈజీ అయినాయి 500 ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ డిఫికల్ట్ అయినాయి 400 ఉన్నాయి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ డిఫికల్ట్ అయినాయి 200 ఉన్నాయి. ఇది మాట క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్ us డినోట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ అనేది ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం, ఎం అనేది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. డి అనేది డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ టీ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాం. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ is equal to 1400. The total number of multiple choice questions is equal to 900. So total number of questions 1400, total number of multiple choice questions and the 900. Therefore the probability of selecting easy multiple choice questions ఏమవుతుంది? సో ఈజీగా సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఈజీగా ప్రాబిలిటీ, సో ఈజీగా కాదు ప్రాబిలిటీ. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఈజీగా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రాబిలిటీ అంటారు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ an easy multiple choice question is P of E intersection M. అంత 500 మొత్తం. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఈజీ అయ్యి ఉండే మొత్తం ఎంత? 500. సో 500 మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ లో 1400. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? 5/14. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఎంత? మామూలుగా ఓన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ మొత్తంలో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ చూద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ P of M equal to 900/1400 is 9/14. సో ఇప్పుడు మనం P of కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈజీ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, ఆ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ అయ్యి ఈజీ అయ్యడానికి ప్రాబిలిటీ చూద్దాం. రిప్రజెంట్స్, ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? రిప్రజెంట్ ప్రాబబిలిటీ that randomly
selected question will be a easy question, given that it is a multiple choice question. సో అది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లోంచి ఈజీ క్వశ్చన్ అయి ఉండాలి మొత్తం రాండమ్. అది ది ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఆఫ్టర్ ఎం ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎం డివైడెడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎం. సో మనకి తెలుసు 5/14 డివైడ్ బై 9/14. సో ఈ ప్రాబిలిటీ 5/9 అవుతుంది. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ అంత 5/9. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి 14th క్వశ్చన్ అనమాట. 14th క్వశ్చన్ ఏంటి, గివెన్ దట్ the two numbers appearing on throwing dice two dice throwing two dice are different, find the probability of the event that the sum of the numbers on the dice is 4. So sum of the numbers on the dice 4 అవ్వాలి. ఏమన్నాడు, గివెన్ టూ నెంబర్స్ దట్ అపీరింగ్ ఆన్ ద టూ డిఫరెంట్ డైస్. సో రెండు డిఫరెంట్ డైస్ ఉన్నాయి. సో రెండు డిఫరెంట్ డైస్ మీద ఓకే. సో టూ డిఫరెంట్ డైస్ వేశారు. వేస్తే ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అంత వాళ్ళు 4 అవ్వాలన్నాడు. సో రెండు డిఫరెంట్ డైస్ వేస్తే మనకి ఏం కావాలి, సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 5 రావాలి. అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సిన సెట్ ఏ అనుకుందాం. ఓకే, రెండు డిఫరెంట్ డైస్ వేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ శాంపుల్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, 6x6. దీనికి 6 ఛాన్సెస్, దీనికి 6 ఛాన్సెస్, మొత్తం 36 పేర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అందులో సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ 4 రావాలంటే సెట్ ఆఫ్ 1,3, 2,2 ఆర్ 3,1. సో 3 ఉన్నాయి. మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ లో ఎంత ఉంటాయి, 16 ఉంటాయి కదా. దీనిలో ఇలా చాలా ఉంటాయి, 1,2, 1,3 అండ్ సో ఆల్ 1,6. ఇలా 6, 2,1, 2,2 అండ్ సో ఆల్ 2,6 అండ్ సో ఆల్ అలాగా 6,1, 6,2 అండ్ సో ఆల్ 6,6. 6 అలా 36 ఉంటాయి. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి రెండింటికి ఏముంటది, సెట్ ఆఫ్ 1,3 అండ్ 3,1. ఈ రెండుకి సెట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో టూ నెంబర్స్ అపేరింగ్ ఆన్ ద థ్రోయింగ్ టూ డిఫరెంట్ డైస్. సో ఇది మనకు వచ్చింది, సమ్ 4 అవ్వాలి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి, రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు రెండిట్ల మధ్య డిఫరెంట్ ఉండాలన్నమాట, సేమ్ ఉండకూడదు. ఇది రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో డిఫరెంట్ ఉండాలంటే ఇది మనకు కావాల్సింది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఎంత, 30 డివైడెడ్ బై 36, అంతే కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ బి. ఎందుకు, ఈ రెండు ఇక్కడ రెండు సేమ్ వస్తాయి, ఇక్కడ 1 అనేది సేమ్ వస్తుంది, ఇక్కడ బి అనేది 1 ఉంటది కదా, అది సేమ్ వస్తుంది. సో 2, 3, 3 అలా 5 తీస్తే అవి ఓన్లీ 30 వస్తాయి. 30 డివైడెడ్ బై 36 ఆ బిలో. సో మనకు కావాల్సిన బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంత, ప్రాబిలిటీ 2/36 అంటే 1/18. మనకు కావాల్సింది ఏ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ బి అయినప్పుడు అందులో ఏ అవుతుంది, కొన్ని అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు బి ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి డివైడెడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. సో ఇదంతా 1/18 డివైడెడ్ బై 5/6. సో ఇట్ ఈస్ 1/15. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత, 1/15 మాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 15 క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ throwing a die. If a multiple 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. Okay, ఇది క్వశ్చన్. సో ఏమన్నాడు, కన్సిడర్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ థ్రోయింగ్ ఏ డై. ఇఫ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కమ్స్ అప్, థ్రో ఏ డై అగైన్. ఇఫ్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ కమ్స్, టాస్ ఏ కాయిన్ అన్నాడు. ఫైండ్ ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఈవెంట్ దట్ కాయిన్ ఏమో టైల్ షో అవ్వాలి, గివెన్ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ డై షోస్ ఏ 3 అన్నాడు, 3 మల్టిపుల్. సో ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై టాప్. సో ఏమవుతుంది, శాంపుల్ స్పేస్ లో ఫస్ట్ దాంట్లో 1 హెడ్ వచ్చింది, లేకపోతే 1 టైల్ రావచ్చు, లేకపోతే 2 హెడ్ 2 టైల్ రావచ్చు. సో లేదా 3 హెడ్ 3 టైల్ రావచ్చు, లేకపోతే 3. ఓకే, ఇది ఏమన్నాడు, ఓన్లీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్. ఓకే, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 వచ్చినప్పుడు ద త్రో ద అగైన్ ఇఫ్ ఎనీ అనదర్ నంబర్ కమ్స్ టాస్ ఏ కాయిన్ అన్నాడు. సో ఎస్, శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ ఇది. సో లెట్ ఈవెంట్ ఏ అనేది ఈవెంట్ అనుకుందాం. ఏమనుకుందాం, ఏ అనేది ఈవెంట్ అంటే ఏ బి ద ఈవెంట్. లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద కాయిన్ షోస్ ఏ టైల్. సో కాయిన్ షోస్ చేస్తుంది ఏ టైల్. అండ్ బి బి ద ఈవెంట్ అట్లీస్ట్ వన్ డై షోస్ 3 మాట. ఓకే,
So A equal to 1t or 2t or 3t. So 4t and 5t. సో 3 వచ్చినప్పుడు టైలర్ అనమాట. సో ఇలా రావచ్చు. బి అనేది సెట్ ఆఫ్ 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 6,3. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమైంది? 5 అయింది కదా ఇక్కడ. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? 5, 0 అవుతుంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ 3,1 ఇది రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ set of 3,2 even. So probability of set of 3,3, probability of same set of 3,4, probability of set of 3,5. So probability of set of 3,6, probability of set of 6,3. So any probability add చేస్తే ఉంటుంది 1/36 plus 1/36 plus 1/36 plus 1/36 plus 1/36 plus 1/36 plus 1/36. Totally 7/36. Okay, the probability of event that coin shows a tile, at least one die shows 3 mata. So the probability of A after happening B. So the probability of A intersection B is equal to probability of B. It's already 0 divided by 7/36. The probability of the matter is impossible. So question number 16. If probability of A is equal to half, probability of B is equal to 0, probability of A, condition probability of A after happening B. ఇదేంటి ఏమవుతుంది మనకు మామూలుగా ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఇది ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి డివైడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. సో డినామినేటర్ 0 అవుతుందంటే ఏంటి? అన్డిఫైన్డ్ అనమాట. ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఈవెంట్స్ such that P of A probability condition probability of A after happening B is equal to probability of B after happening A, then సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? P of A B అంటే ఏంటి? P of A ఇంటర్సెక్షన్ B డివైడ్ బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A. P of B after happening A అంటే P of B ఇంటర్సెక్షన్ A ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే ఏంటి? P of A ఇంటర్సెక్షన్ B బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A ఈక్వల్ టు P of B ఇంటర్సెక్షన్ A ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B. సో ఎనీవే ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B. సో రెండు ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్ థియరం ఆన్ ప్రాబిలిటీ. మల్టిప్లికేషన్ థియరం అంటే ఏంటి? సపోజ్ లెట్ E అండ్ F ఆర్ 2 ఈవెంట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎ శాంపుల్ స్పేస్ S. ఓకే, రెండు ఈవెంట్స్, అవి శాంపుల్ స్పేస్, మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ లో రెండు ఈవెంట్స్. క్లియర్లీ దట్ సెట్ దట్ E ఇంటర్సెక్షన్ F డినోట్స్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ both E and have occurred. In other words, E intersection F denotes the simultaneous occurrence of events E and F. Okay, so the event E intersection F is also written as EF. Very often we need to find the probability of the event EF. For example, in the experiment drawing to 2 cards after the one another. Okay, suppose experiment తీసుకుంటే drawing 2 cards one after another, we may interested in finding the probability of event of king and queen. So king, queen, వచ్చినట్టు ఆ ఈవెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉండొచ్చు కదా. The probability of event EF is obtained by using the conditional probability obtained below. Okay, so conditional probability యూస్ చేసి మనం ప్రాబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? We know the conditional probability of event E given that F is already occurred, denoted by P E cross F. దీని అర్థం ఏంటి? కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ E given that F is already occurred. సో కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ E and E cross F ఇది ఈక్వల్ టు ఇలా రాయొచ్చు కదా. రాసినప్పుడు P of ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫ్రమ్ ద రిజల్ట్ మనకి ఏంటి? P of E ఇంటర్సెక్షన్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు P of F ఇంటూ, సో దీన్ని ఇలా దీని ఇటువైపు తీసుకెళ్తే ఎంత అవుతుంది? సో వీ ఆల్సో నో P కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ F ఆఫ్టర్ హ్యాపెనింగ్ E, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు కదా. సో దీన్ని బట్టి P of E ఇంటర్సెక్షన్ F ని ఇలా రాయొచ్చు, P of E ఇంటూ ఇలా రాయొచ్చు, ఇక్కడ అలా రాసాం. సో ఇప్పుడు P of E, P of F by E, P of E ఇంటర్సెక్షన్. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే, కంపేరింగ్ 1 and 2, సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే మీరు, ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయొచ్చు కదా. సో ఇది మల్టిప్లికేషన్ రూల్ అన్నమాట. ది అబోవ్ రిజల్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ. ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E అండ్ కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ F cross E is equal to probability of F conditional probability of E after F is occurred. సో ఇది. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే a urn contains 10 black and 5 white balls ఉన్నాయి. So 2 balls drawn from the urn, one after another without replacement.
ఓకే, 2 బాల్స్ డ్రా చేశారు, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. సో 2 బాల్స్ డ్రా చేసినప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ వితౌట్ రిప్లేస్మెంట్ డ్రా చేశారు అనమాట. సో ఏమడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ డ్రాన్. సో రెండు డ్రా చేసి బ్లాక్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. లెట్ ఈ అండ్ ఎఫ్ డినోట్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ బాల్ డ్రాన్ ఆర్ బ్లాక్. ఓకే, ఫస్ట్ సెకండ్ డ్రాన్ బ్లాక్ అనుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పి ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ పిఈఎఫ్ అనమాట. సో పి ఆఫ్ ఈ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బ్లాక్ బాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డ్రా, అదంతా 10/15. తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంటాయి, 14 బాల్స్ 9 బాల్స్ బ్లాక్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ ప్రాబిలిటీ ఆల్సో గివెన్ నెంబర్ ఫస్ట్ బాల్ ఈస్ బ్లాక్, ద ఈవెంట్ ఈస్ అక్కర్డ్, నౌ ద 9 బ్లాక్ బాల్స్ 5 వైట్ బాల్స్ లెఫ్ట్ ఇన్ ఈవెన్, therefore the probability of that second ball is black is like 9/14 మాట. So nothing but a conditional probability of f is given by e is occurred. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది, పి ఇంటూ ఏం సెక్షన్ ఆఫ్ అంటే పి ఆఫ్ ఈ ఇంటూ పి ఎఫ్ బై ఈ కదా, 10/15 ఇంటూ 9/14. సో మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబిలిటీ మోర్ దాన్ ద 2 ఈవెంట్స్. సో 2 ఈవెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ అలాగే. సో ఈ ఎఫ్ జి ఆర్ 3 ఈవెంట్స్ ఇన్ శాంపుల్ స్పేస్, నేను ఇలా రాయొచ్చు, పిఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ జి అని, పి ఆఫ్ ఈ probability of f that e is occurred, probability of g after e intersection f occurred. Okay, so then p of e, p of f e, p of g of ef అని రాస్తాం అన్నమాట. దీన్ని ef అని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, కన్సిడర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డ్రాయింగ్ ఏ కార్డ్ ఫ్రమ్ డెక్ ఆఫ్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. సో సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం, అందులో మనం డ్రాయింగ్ ఏ కార్డ్ ఫ్రమ్ డెక్ ఆఫ్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, మొత్తం 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒక కార్డ్ డ్రా చేయడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం. ఇన్ విచ్ ద ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఆర్ assumed to be equally likely if e and f are denote the events, the card is drawn is paired and the card is drawn is an ace respectively. సో అప్పుడు దాని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఎంత అవుతుంది, 13 ఉంటాయి స్పేడ్స్, 13/52 1/4, అది ఏస్ కూడా 1/4 4/50 52 అన్నమాట. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, 1/13 ఉంటుంది. ఆల్సో ఈ ఈవెంట్ ఆల్సో ఈ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈవెంట్ కార్డ్ యాక్ట్ ఏస్ ఆఫ్ స్పేడ్స్, సో దట్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ ఎంత ప్రాబిలిటీ ఎంత అవుతుంది, 1/52. సో పి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్టర్ ఎఫ్ ఎంత అవుతుంది. సో ఈ వస్తే ఈ వాల్యూస్ మనకు తెలుసు, సో 1/4 వచ్చింది కదా. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ 1/4, దీన్ని బట్టి సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే if E and F are 2 events which are the probability occurrence, one of them is not affected by other occurrence of event, అలాంటి ఈవెంట్స్ ని మనం ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ డెఫినేషన్ 2 ఇచ్చాడు అనమాట. 2 ఈవెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇండిపెండెంట్, సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇండిపెండెంట్ అనమాట. డెఫినేషన్ 3 ఏంటి, if E and F are the 2 events associated with same randomly experiment E and F set to be independent if P intersection F is equal to P of E. సో అప్పుడు ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ చేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ రిమార్క్స్ చూస్తే మీరు సేమ్ అదే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సపోజ్ 3 ఈవెంట్స్ ఏబిసి ఆర్ సెట్ టు బి మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ సి అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ సి, సేమ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఎంత. సో 3 ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటే ప్రొడక్ట్ వాల్యూ కింద అలా రాసేయచ్చు. సమ్ టైమ్ సో 2 ఈవెంట్స్ ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇండిపెండెంట్, సో కొన్నిసార్లు డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. అప్పుడేంటి, సో 2 ఈవెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి డిపెండెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. అప్పుడు ఏంటి, పి ఇంటర్సెక్షన్ పి ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు ఇలా, ఇది మాత్రం ఇలా పనిచేయదు అనమాట. అప్పుడు పి ఆఫ్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ అనేది ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ హ్యాపెనింగ్ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎఫ్. సో sometimes there is a confusion between the independent events and mutually exclusive events. Okay, జనరల్ గా ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ కి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ద టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, వేర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్. ఓకే, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే మోస్ట్లీ సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ డిపెండ్ అవుతాయి. టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక ఈవెంట్ మీద ఇంకో ఈవెంట్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఒక ఈవెంట్ మీద ఇంకో ఈవెంట్ డిపెండ్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, mutually exclusive అంటే defined in terms of event subset of sample space. Moreover, mutually exclusive events have never outcome common, but independent events may have common outcome. Clearly, independent and mutually exclusive do not mean the same meaning. In other words, 2 independent events have non-zero probabilities of occurrence. Cannot be the 2 mutually exclusive. Conversely, 2 mutually exclusive events having the non-zero probabilities of occurrence cannot be independent. Okay. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డై ఇస్ థ్రోన్
If E is a event, the number of appearing in the multiple of 3. Okay, die throw చేస్తే అది multiple of 3 అవ్వాలి. సో అది ఈవెంట్ 3,6. ఎఫ్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వాలి. సో 2, 4, 6 మాట. సో ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ అనేది ఏంటి, అది ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అవ్వాలంటే 6 అవ్వాలి డైలో. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఈవెంట్ ఈ ఎంత, 2 డివైడెడ్ బై 6 మాట. ఓకే, ఈ అనేది ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో అలాంటి 2 ఉంటాయి నెంబర్స్. సో 2 డివైడెడ్ బై టోటల్ శాంపుల్స్ బై 6. సో 1/3 ప్రాబిలిటీ. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఎఫ్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎంత ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి. 3 డివైడెడ్ బై 6 1/2. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ ఎంత, అది ఒకటే ఉంటుంది, 1/6. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఈ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎఫ్ మాట. సో ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. సో unbiased die is thrown twice. Let A be the odd number on the first throw. Okay, A అనేది, let event A అనేది is the odd number on the first throw. B event is the odd number on the second throw. Check the independence of the events. Suppose 36 elementary events ఉన్నాయి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో, ఈక్వల్లీ లైక్లీ అనుకో. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఏ అనేది ఆడ్ నెంబర్ కదా, అందులో ఆడ్ నెంబర్ 18 ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకోటి బి అనేది ఏంటి, the event is odd number. Event A is a odd number on first throw, event B is the odd number on second throw. So అది కూడా half ఉంటుంది probability. So P of A intersection B is odd number of thrown on both throws మాట. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత, 9/36 1/4. సో P of A into P of B రెండు ప్రొడక్ట్స్ ని ఇలా రాయొచ్చు. సో P of A intersection B, దీన్ని బట్టి P of A intersection B అనేది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ A into ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ B. ఇక్కడ చూడండి, ప్రూవ్ దట్ E and F are the independent, ఏమన్నాడంటే ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. సో ద ఈవెంట్స్ ఆర్ ఈ అండ్ ఎఫ్ ప్రైమ్. సో ఇక్కడ రెండు ఈవెంట్స్ తీసుకుంటే ఈ ఎఫ్ అనుకున్నాం. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎఫ్ అనుకున్నాం. సో సిన్స్ ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, పి ఇంటర్సెక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఈ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి ఇలా ఇలా డెరైవ్ చేసి ఇలా తీసుకురావచ్చు అనమాట. పి ఆఫ్ ఈ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఎఫ్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ ఈ అండ్ ఎఫ్ ప్రైమ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. సో ఇక్కడ మనం can be a two independent events. The probability of occurrence at least one of the A and B is sure. At least one of them A and B is given by 1 minus probability of A complementary into probability of B complementary. So ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ 13.2 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఈ ఎక్సైజ్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఎక్సైజ్ లో మొత్తం 18 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత బేస్ థియరం అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో బేస్ థియరం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఏది 9.13.3 మాట. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మిస్లీనియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ మిస్లీనియస్ ఎగ్జామ్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం 13.2 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్దాం. ఓకే, సో 13 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో 13.2 ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 13.2 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 3/5 and probability of B is equal to 1/5. Find probability of A intersection B if A and B are independent events. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఇచ్చాడు. ఓకే, ఆ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత అవుతుంది, పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి. సో 3/5 ఇంటూ 1/5. సో 3/25. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, two cards are drawn at random. Two cards are drawn at random and without replacement. So without replacement from the pack of 52 playing cards. So pack of 52 playing cards. The question is to find the probability that both the cards are black. Okay. So ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇప్పుడు టూ కార్డ్స్ డ్రాన్ ఎట్ random without replacement, pack of 52 playing cards అన్నమాట. Find the probability that both cards are black అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ డెక్ లో ఏముంటుంది, మొత్తం ఇందులో దేర్ ఆర్ 26 black cards. 26 black cards in a deck of 52 cards. So in a deck of 52 cards లో 26 black cards ఉన్నాయి. Let PA will be the probability. Let P of A be the probability. P of A will be the probability of getting black card in the first round. Okay. సో పిఏ విల్ బి ప్రాబిలిటీ అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుంది, 26 డివైడెడ్ బై 52. అది ఎంత అవుతుంది, హాఫ్ మాట. ఇప్పుడు లెట్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ బి బి ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ బ్లాక్ కార్డ్ ఆన్ ద సెకండ్ డ్రా. సో బ్లాక్ కార్డ్ ఆన్ ద సెకండ్ డ్రా. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత, సిన్స్ ద కార్డ్ ఈస్ నాట్ రిప్లేస్డ్
P of B is equal to 25 divided by 51. So probability of getting both cards the probability of half into 25 divided by 51. So the 25 divided by 102 margin probability. So next question, question 3. A box of oranges, a box of oranges is inspected. A box of oranges is inspected by examining three randomly selected. Okay, a box of oranges is inspected by examining three randomly selected oranges drawn without replacement. So అది without replacement draw చేశారన్నమాట. So next ఏంటి, if all the three if all the three oranges are good, okay, the box is approved for sale. So ఇక్కడ ఏంటి, the box is approved for sale. If all three oranges are good, the box is approved for sale. So otherwise it is rejected. Otherwise it is rejected. Find the probability. Find the probability that a containing 15 oranges, out of which is 12 are good and 3 are bad ones bad ones will be approved for sale. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా ఏమనుకుందాం, లెట్ ఏ కామా బి కామా అండ్ సి with the respective events that is that the first, second and third drawn orange is good. So therefore the probability of first drawn orange is good. దానికి ఎంత అవుతుంది, therefore the probability of getting probability that, okay, sorry for interruption, ఏంటంటే therefore probability that first drawn orange is good is equal to P of A. మొత్తం 12 oranges good కదా, 12 by 15. So తర్వాత therefore probability of getting second orange good is equal to P of B is equal to 11 by 14. So probability of getting third orange good is P of C is equal to 10 by 13. So if the box is approved for sale, all three oranges are good. So బాక్స్ అప్రోచ్ అవ్వాలనుకో సేల్ కి, బాక్స్ ఈస్ అప్రూవ్ ఫర్ సేల్ అయిందంటే, అప్రూవ్ ఫర్ సేల్ ఏమన్నాడు, ఇఫ్ ఆల్ ద త్రీ ఆరెంజెస్ ఆర్ గుడ్. సో అది ఎప్పుడు అవుతుంది, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ త్రీ ఆరెంజెస్ ఆర్ గుడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 by 15 into 11 by 14 into 10 by 13. So then రాబట్టి 44 divided by 81. The probability of that the probability of getting బాక్స్ అప్రూవ్ అవ్వాలంటే ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, 44 by 91 ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఏ ఫెయిర్ కాయిన్ and a unbiased die are tossed. Let A be the event. So let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Okay, check whether A and B are independent events or not. Check whether A and B are independent events or not. So check చేయండి. So ఏమన్నానంటే ఫెయిర్ కాయిన్ అండ్ అన్బయాస్డ్ డై ఆర్ టాస్ దట్ చెక్ వెదర్ ద ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ నాట్ అండి. సో ఫెయిర్ కాయిన్ అండ్ అన్బయాస్డ్ డై టాస్ చేసాము. సో ఫెయిర్ కాయిన్ కి ఏమొస్తుంది, హెడ్. అన్బయాస్డ్ డై కి 1 రావచ్చు, ఇది ఒక సెట్. హెడ్ అందులో 2 రావచ్చు, హెడ్ 3 రావచ్చు, హెడ్ 4 రావచ్చు, హెడ్ 5 రావచ్చు, హెడ్ 6 రావచ్చు. సో లేకపోతే టైల్ 1 రావచ్చు, టైల్ 2 రావచ్చు, అలాగా టైల్ 6 రావచ్చు. ఇది మొత్తం శాంపుల్ సెట్. సో ఏ హెడ్ అపియర్స్ ఆన్ ద కాయిన్ అంటున్నాడు. సో లెట్ ఏ ఈస్ హెడ్ అపియర్స్ ఆన్ ద కాయిన్. అదేమవుతుంది, ఏ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ హెడ్ కామా 1, హెడ్ కామా 2 అండ్ సో ఆన్, హెడ్ కామా 6. సో అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుంది, ఇది 6 వేస్ మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ 12, సో హాఫ్. అండ్ బి 3 ఆన్ డై. సో 3 ఆన్ డై అంటే ఏంటి, డైలో 3 ఉండాలి, హెడ్ 3 ఆర్ టైల్ 3. సో అది 2 ఉన్నాయి ఛాన్సెస్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 2 by 12 is 1 by 6. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉందా, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏముంటది, సెట్ ఆఫ్ హెడ్ కామా 3. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి is 1 by 12. సో ఫైనల్ గా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి is equal to half into 1 by 6 is equal to probability of A intersection B.
So A and B are independent events. So next question, fifth question. So fifth question ఏంటి? A die mark 1, 2, 3 in red, okay, and 4, 5, 6 in green is tossed. So die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. So are A and B are independent? Are A and B are independent? So A and B are independent కాదా అని అంటున్నాడు. So a die mark 1, 2, 3 in red, 4, 5, 6 in green toss. Let A be the event, the number is even, then B be the event, the number is red. Then A and B are independent కాదా అంటున్నాడు. So when a die thrown, so ఇప్పుడు మనం die throw చేస్తే when die is thrown, the sample space S is given by S equal to set of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Let A be the number is even అన్నాడు కదా. సో ఏ అనేది ఈవెంట్ ఏంటి, అందులో నెంబర్ అనేది ఈవెన్ అయి ఉండాలి, అంతే కదా. ఓకే. సో లెట్ ఏ ద నెంబర్ ఈస్ ఈవెన్ is equal to set of 2, 4, 6. ఓకే. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 3/6 అవుతుంది, అంటే హాఫ్. సో బి అనేది ఏంటి, బి అనేది ద నెంబర్ ఈస్ రెడ్. సో సెట్ ఆఫ్ 1, 2, 3. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటిది 2, 4, 6, ఇది 1, 3, 5 అనుకున్నాం, నెంబర్ ఈస్ రెడ్. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఎంత 3/6. ఇది కూడా 1/3. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లో ఏమున్నది, సెట్ ఆఫ్ 2 ఉంది, అంతే కదా. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లో సెట్ ఆఫ్ 2 ఉంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంత, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి 1/6 మాట. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అంత 1/2 ఇంటూ 1/2 అంటే 1/4, which is not equal to 1/6. So probability of A into probability of B is not equal to probability of AB. A after happening B. దీని ప్రాబిలిటీకి ఈక్వల్ కాదన్నమాట. సో అప్పుడు therefore A and B are not independent. So question number 6. Let E and F be events with P of E is equal to 3/5, P of F is equal to 3/10, and P of E intersection F is equal to 1/5. So R, E and F are independent అని అడుగుతున్నాడు. ఇండిపెండెంట్. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, P of E, P of F, P of E intersection F ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు P of EF ఎంత ఏమవుతుంది, P of E intersection F ఎంత ఇచ్చాడు, 1/5 ఇచ్చాడు. సో P of E into P of F ఎంత, 3/5 into 3/10. So it is 9/50, which is not equal to 1/5. So therefore E and F are not independent. So given the events A and B such that P of A. So next question, seventh question. Seventh question ఏంటి, given that the events A and B are such that P of A is equal to half, P of A intersection union B is equal to 3/5, and P of B is equal to some small p. Find small p if they are first one mutually exclusive, second one independent. So next, when A and B are mutually exclusive అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, when ఫస్ట్ దాంట్లో when A and B are mutually exclusive, A intersection B is equal to 5. So P of A intersection B ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. So it is known that మనకేం తెలుసు, it is known that P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A union B ఎంత 3/5 is equal to half plus P small p minus 0. So P equal to 3/5 minus half. 6 minus 5 divided by 10 is equal to 1/10 small p. So ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు ఏంటి, when A and B are independent. So when A and B are independent, P of A intersection B is equal to P of A into P of B is equal to ఏమవుతుంది, P/2 అవుతుంది కదా, P of A into P of B. సో P/2 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ మనకి ఏం తెలుసు, P of A and B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. సో ఇది 3/5 అని తెలుసు, ఇది హాఫ్ అని తెలుసు, ఇది P అని తెలుసు, మైనస్ P/2 అని తెలుసు. సో P 3/5 plus half is equal to P/2. సో P/2 ఎంత, హాఫ్ ప్లస్ P/2,
3/5 minus half. So it is 1/10. P/2. So P equal to 2/10. It is 1/5. So question 8. Eighth question. So eighth question until let A comma B, A and B be independent events with P of A 0.3 and P of B is 0.4. Find first one. P of A intersection B. Second, P of A union B. Conditional probability of A after happening B happening. Conditional probability of B after A is happening. So ఈ నాలుగు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇచ్చినవి ఏంటి? P of A, P of B ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ వన్. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఎంత అవుతుంది? పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత అవుతుంది? పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి అంటే 0.3 ఇంటూ 0.4 అంటే 0.12. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పి ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. మనకు తెలుసు పి ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అంటే ఎంత? పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. సో 0.3 plus 0.4 minus 0.12. So 0.7 minus 0.1 minus 0.012. 02. So 0.6 minus 0.02. So 0.58 మాట. So next third one ఏంటి? P of A intersection B divided by P of B. So 0.12 divided by 0.4 is equal to 0.3. So probability of B happening after A happening is equal to P of A intersection B is equal to probability of A. So 0.12 divided by 0.3 is equal to 0.4. Okay. So ikkadto ee chapter ikkada ee class end chestunna, repu udayan continue cheddam. Thank you.